Mwana ukuu wa Mwafrika. Katika ukuu wa Mwafrika tunasema kongole Dr. Tulia Ackson, ambaye kwa sasa ni ni raisi wa umoja wa mabunge duniani. Na hii inajulikana kama IPU, Interparliament Union, ambaye sasa amewapa za uso wazungu bila kuwaogopa, kwa sababu tunajuaga baadhi ya mambo mengi tunajuaga viongozi wa Afrika wanakuaga kidogo na uoga, hasa wakifika mbele ya wazungu. Sasa kumbuka, yeye huyu ni raisi wa bunge hili la umoja wa mabunge duniani, IPU, kama nilivyokuambia, Interparliament Union. Sasa kwanza alianza, ilikuwaje labda, kwa nini nakuambia hivi? Kwa sababu walianza kumlaumu kwa safari yake aliyoenda Moscow mwaka jana kuonana na mtaalamu Vladimirovich Putin. Na walianza kumlaumu kuwa kwa nini umeenda kuonana na huyu kibaka, huyu jambazi ambaye ni Vladimir Putin, kwa sababu kumbuke amewaonyoosha sawasawa, watamtukana matusi ya kila namna. Na aliyekuwa ameanza, na huyu ni mwakilishi kutoka Lithuania, ambaye aliongea maneno haya na kumshutumu Dr. Tulia Ackson, kumwambia kwa nini umeenda kuonana na mhalifu wa kivita wa dunia badala ya kwenda kuonana na Zelensky, ambaye kwake ndo kumeharibiwa kwake, lakini pia Putin huyu ni mwizi, aliiba watoto kutokea Ukraine kuwapeleka Urusi. Kwa nini ulienda kuongea naye? Sasa alichowajibu hawa wazungu ndicho nilichokipenda, nikasema yes, huu sasa ndio ukuu wa Mwafrika wenyewe. Na hii clip aliyojibu nitakuwekea, iko kwa Kiingereza lakini nitakuwekea hapo baadaye. Kwanza nataka nifafanushe baadhi ya mambo, lakini kabla sijaendelea, hebu tumsikie kwanza huyu mzungu alichokuwa amekiongea hapa. Madam President, I would like to ask you about your last trip to Russia. What did you feel when shaking hands with the war criminal Putin from the terrorist regime in Russia? What especially mandated you, who especially mandated you to represent the IPU, and what benefit did this visit bring to democracy and not to Russian propaganda? Do you agree that your visit to Russia before visiting victim country Ukraine was a mistake, and do you regret it? Thank you. Nafikiri umemsikia alichokuwa amekiongea kimlaumu Dr. Tulia Ackson. Na Tulia Ackson katika majibu yake aliyajibu kwa kutulia kweli kweli, na akawapa za uso. Kwa sababu kuna mmoja pia ambaye hapa sijakuwekea, ambaye alianza kumlaumu kuwa kwa nini umeenda Urusi badala ya kwenda Palestina kwenda kuonana na wahanga ambao hao vita nini, kama mnavyojua Myahudi anavyofanya ya kwake pale Palestina, lakini wao wana rekodi ya Dr. Tulia kwenda Israeli. Akasema kwa nini umeenda Israeli? Bana, huyo alikuwa ni mwakilishi wa bunge kutokea Gambia. Kwa wakamuuliza naye, kwa nini umeenda Israeli na umeenda kwa Putin badala ya kwenda Ukraine ambako ndio wahanga wako, lakini badala ya kwenda Palestine ambako ndiko pia wahanga wapo, hawa walioathirika na vita. Lakini katika majibu yake Dr. Tulia Ackson akayajibu kwa kutulia kabisa kama jina lake lilivyo, na katika ukuu wa Mwafrika, kwa sababu huyu ni dada yetu, ameshiba melanin ya kutosha. Huyu dada ni Mwafrika na iwakilisha Afrika, yani kwa sababu hata ukiangalia rangi yake, yani imeshiba melanin ya kutosha, kwa sababu ni mtu mweusi ambaye ni mweusi kweli, yani ambaye lakini sasa kwa mara ya kwanza ndio amekuwa rais wa hili bunge la umoja wa mabunge duniani, IPU, Interparliament Union. Kwa hiyo matokeo yake ndio yako hivi. Sasa akawajibu akasema, fuatilieni taarifa vizuri. Jambo la kwanza, nilienda Palestina na nilienda Israeli, kwa sababu kumbuke hili bunge IPU kazi yake kubwa ni kujenga uhusiano wa kidiplomasia na mabunge yote duniani.
Wakawaambia nilienda huku Palestina, nikaongea na viongozi wa Palestina, lakini pia nilienda Israeli, nikaongea na viongozi wa Israeli pia. Lakini pia nilituma barua huko Ukraine kwa Volodymyr Zelensky kuwa ninataka nije, na ile barua nilipoituma, nilituma na Urusi pia. Lakini majibu yaliyotoka Ukraine yalikuja kusema kuwa hizi tarehe ambazo wewe unataka kuja, tarehe hizi spika wa bunge la Ukraine pamoja na rais wa Ukraine Zelensky watakuwa wako kwenye mkutano na NATO Marekani, kwa hiyo usije, tutakuambia. Lakini wakati huo huo huku upande wa Urusi na kwenye, kwa sababu alituma barua, wao walimwambia karibu njoo, na kipindi hicho ndio kulikuwa mkutano wa BRICS. Sasa angeshindwaje kwenda? Kwa sababu kumbuka, kama ulivyomsikia huyu mwakilishi wa bunge la Lithuania anavyomlaumu Dr. Tulia Ackson kuwa wewe nani alikupa mamlaka, who mandated you kwenda kule Urusi? Na yeye akasema huyu rais aliyepita wa bunge Pechako kutokea Ureno, nani alimpa mamlaka ya kutoka huku kwenda Ukraine kwenda kuangalia wahanga wa kivita? Kwa hiyo maneno aliyoyaongea sasa ndio yaliyonifurahisha mimi, na kasema huu ndio ukuu wa Mwafrika wenyewe, kwa sababu Dr. Tulia akawaambia kuwa nyinyi mnatakiwa mnipongeze kwanza kwa kazi ninayoifanya. Kwa sababu ni kwa nini iwe Ukraine tu peke yake? Mbona hamjaongea nilipoenda Palestina? Mbona hamjaongea nitaenda Sudani huko? Mbona hamjaongea na tuko aware na conflict zote ziko Afrika, ziko conflict Yemen, ziko conflict DRC Congo kule, mbona hamuongee? Ni kwa nini muongelee tu Ukraine as if mimi mnanichukulia kama ni mdudu fulani ambaye mdudu huyu ameenda kuonana na lijambazi la dunia? Kwa nini mfanye hivyo? Hebu acheni kunidharau. Ndiyo maneno aliyoyaongea. Akasema na wengi wenu hapa, kwa sababu nyinyi ni wazungu na mimi ninatokea kwenye nchi ya Kiafrika, wengi wenu mnachukulia bado tuna akili ya ukoloni. Hatuko hivyo, hatuko hivyo kabisa, na ninaomba mniheshimu kwa sababu mimi ndio rais na ninafanya yale ambayo natakiwa kuyafanya. Na hii upande wa wa hii Ukraine akasema kuwa mimi sina mamlaka ya kumwambia Zelensky usiende kwenye mkutano wa NATO huko na Marekani kwa sababu mimi nataka nije niongee na wewe. Hapana, mamlaka hiyo sina. Kwa hiyo huyu ndio dada yetu Tulia Ackson ambaye ametulia kweli kweli katika kuwasilisha ili jambo na katika kuongea. Sasa mimi naweza nikawa nisijafafanua mengi zaidi, naomba sasa nikupeleke kwake mwenyewe namna alivyoongea. Sasa haya nimejaribu tu kuyatafsiri, lakini naomba nikupeleke umsikie yeye mwenyewe huyu mwanamama akiunguruma hapo kwenye ili umoja wa haya mabunge au manake ndivyo hivyo. Kwa hiyo naomba nikupeleke hapa, tuende pamoja. They are not the only conflicts that IPU is looking at. We are concerned about what is happening in Yemen. We are concerned about what is happening in Syria. We are concerned about what is happening in Sudan. We are concerned about what is happening in West Africa. We are concerned about what is happening in DRC. Lithuania asked specific questions. Who mandated you to visit Russia? Why not Ukraine first? The letters were sent out, dear colleagues. The letters were sent very explicitly. They explained, and if you need copies of those letters because they are not secrets, you can always have copies. Letters were sent to our counterparts in Ukraine. Letters were sent to our counterparts in Russia. My visit was to begin with Ukraine. Ukraine responded the dates that we were ready to visit them. Mr. Zelensky and Mr. Speaker would be in New York for the NATO meeting. Would I have stopped them? No. It would be wise. In any case, I don't have such powers. Now, because the meeting of BRICS was taking place, would I stop going to Russia because Ukraine is not ready to receive me because of time? No. Why? Because IPU stands for dialogue. IPU is talking about parliamentary diplomacy. And it is in that context that I did all that I did. And I thought I would be given a little credit for all the efforts that I've done, not to be crucified for things that I have not. You're asking here who mandated me. Who mandated the former president who came from the 12 plus to visit Kiev? Who mandated him? Please, I think we have to reach a point where I have explained myself
several times, to you 12 plus, to everybody else who cared to understand. If you have a feeling like I went to Russia without going to Ukraine first, I have told you several times, letters were sent out. I wouldn't turn out my visit to Russia because I'm unable to reach Ukraine. You didn't ask me similar questions when I visited Israel, did you? You didn't ask me similar questions when I visited Palestine, did you? You're not going to ask me similar questions when I visit Sudan. You're not going to ask me similar questions when I visit other places. I think, colleagues, let's have trust. You have elected a president who is supposed to deliver to her mandate. You have elected a president who is supposed to deliver to her mandate, and I think you are dealing with me unjustifiably, which is not fair to anybody. The questions that you have been raising, I have responded them to the best of my knowledge and to the best of my objectivity in all this matter. And you must know, I would not have asked to meet Mr. Putin if it wasn't for Ukraine. My commitment to doing that, and this is not the first place I'm visiting. Why is it that is looking like I have met this person and therefore the president of IPU has all of a sudden become a monster? Please treat me with dignity the same way I am treating you with dignity. At all times advance parliamentary diplomacy. I will at all times give respect to the ideals of IPU, but I request you members to also accept I'm not God, I'm not an angel, I'm only human, I'm doing what is possible within my powers. The president of the task force has just informed you, and I have been repeating myself in this respect. I was requested by the task force to do what I did. What did I do wrong? I was supposed to sit back and tie my hands and say there's nothing we can do as IPU. That will not be doing justice to the women and children of Ukraine who are suffering. That wouldn't be fair to the mandate that you have given me. Give me a chance to lead this institution according to the ideals that we stand for. Not to crucify me just because I come from some country. Some of you maybe feel like we are still colonized in the mind. No. No, we are not. No, we are not. So please, let's respect each other. I'm doing the best that I can, and that is exactly what I'll do. That is my commitment to you. I will keep doing that. Thank you very much.